Yeah guys, welcome back. So to cap off no my trip in Hanoi, now I am about to land na in Bangkok through Don Muang Airport. So this is now the view up above in Bangkok. No, the lights are on. Then this was almost 12 naman siguro in the midnight because of some delays sa mga pag depart from Hanoi. So na-arrive sa mig late. Although everything is smooth naman. So upon arrival, diretso dayon no going to the immigration, but kuan lang, quick trivia lang. Make sure lang you have updated your Thailand digital arrival card before heading to the immigration. Kasi ako nga case ani from Hanoi, nakalimot ko update because from the Philippines before ko ni katong nag-fly ko from Philippines to Thailand, informed na beforehand nga kinahanglan ka mag-register adto. So nakasad ako nabantayan nga need pa din ako i-update pod no from my trip in Hanoi to my arrival in Bangkok. Kinahanglan ako i-update akong record dito sa ilahang Thailand digital arrival card para makakuha ko QR code. Then going to the immigration in less than 2 minutes, actually dali ra gid kayo, fast and smooth ra gid kayo ang proseso. Then after that, ilargo na dayon ko dito sa kuan bay kung asa nga mo ang claiming area for the check-in baggage. Then tsara nakuha na ako siya. Then going to the place where I will be staying in Bangkok. So nag-grab na lang sad ko kay para madali. Although layo-layo siya gamay, but worth it ra sad. Nindot sad ako nakuha nga grab ato nga time. Then butan na sad ang driver. Then kung nakadidto gyud both Thailand and Vietnam, murag nindot gyud kay nga nakay grab, then connect lang. Kung nakay credit card, just connect that to your credit card or any nimo nga mga debit bar whatever unsay convenience sa imo ha. Kay mas dali siya, din dili na kakinahanglan mas pasin siyo. So see you guys on my next flight. Bye.